Pada Kamala Koti Chandra Sushitala Nitai Pada Kamala Koti Chandra Sushitala Ye Chhayai Jagat Jurai Ye Chhayai Jagat Jurai. I could learn Spanish a little bit. Para empezar mi viaje aquí a Chile, pienso que debo aprender un poquito de español. Because I fall in a situation where I cannot understand even a little. Porque me encuentro en una situación que a veces no entiendo ni siquiera un poquito. So, somehow, after all, Kanu is here, and Kanu is my face. Yo voy a hacer su palabra en español. Here, before some time, we were chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It is said that the whole time is divided by 4 parts. Se dice que todo el tiempo está dividido en 4 partes. According to Indian spirituality, this 4th part is named by Satya, Treta, Dapar and Kali. De acuerdo al pensamiento hindú, estos 4 tiempos se llaman Satya, Treta, Dwapara y Kali. The main thing is there, all were almost same. After all, the name of the age is changed. Nosotros vemos que todo el tiempo es igual, pero el nombre de las eras cambia. I mean, I want to say that common general issues which we are seeing generally, that in Satyayug there were wars, En Satya Yuga there were war, battle, habían guerras igual, and there were killing, había matanza igual, bleeding, la gente sangraba, and scandal regarding ladies, escándalos que tenían que ver con faldas, and everything was there, todo estaba igual ahí. which we are seeing today. Lo mismo que vemos hoy en día, And same in Treta, same in Dapar. lo mismo en Treta Yuga y Dwapara Yuga. After all, the name of the age is changing, and it is declared that among this 4 age of time, this Kali is the worst one. Y dentro de todo los nombres del tiempo va cambiando y se dice que la peor de las 4 eras es esta presente de Kali Yuga. Why this changes? ¿Por qué estos cambios? It is said that the ability of heart or mind changing this age of time. Se dice que la cualidad del corazón y de la mente cambian en el cambio de estas eras. Means it is said that on the starting of age of Satya, the ability the spirituality or dharma was intact in our heart, and this is, you can say, 10%. Se dice que en la era de Satya Yuga la capacidad, la cualidad de dharma en nuestro corazón, en nuestra mente, estaba intacta y estaba en el 100%, la armonía. And what is dharma? ¿Y qué es dharma? Means which keeps our humanity and good quality of human beings intact. Aquello que mantiene nuestra humanidad y nuestra cualidad como seres humanos intacta. That is called dharma. Eso es llamado dharma. And the ability of heart means how much heart is cool or tranquilized
it depends how you can do the spirituality also. Y depende de si nuestros corazones están tranquilos, calmados, fríos, si acaso podemos hacer realmente nuestra espiritualidad o no. I'm saying the name yoga here. Yo veo el nombre yoga aquí, Mainly meditation are doing here, has done here. principalmente meditación, probablemente se hace aquí, Or some exercises. o tal vez ejercicios. For which purpose? ¿Con qué propósito? To, to keep your mind cool, Para calmar la mente, to remove your anxiety, para remover las ansiedades, and to increase your level of patience. para aumentar el nivel de paciencia. This meditation and yoga, people are trying to do to get such things. La gente hace este tipo de cosas, meditación y yoga, para poder obtener este tipo de resultados. You know, yoga is a big word, Yoga es una muy grande palabra, but which is, generally people which are practicing, that is a very little part of yoga. pero lo que la gente está practicando normalmente es una pequeña parte del yoga. So, the coolness of your mind, a mind free from anxiety, that is fit for spirituality. Y el tener una mente tranquila, fría, libre de ansiedades es lo que nos hace estar preparados para la espiritualidad. You can try right now. You can try. Just close your eyes. Try to think something. You shall realize that you are thinking anything, but you are just living your own point. Uno puede You can try this. podemos tratar ahora mismo, cerrar los ojos, tratar de concentrarnos en un punto, en una situación, y vamos a ver que nuestra mente va a estar vagando hacia cualquier lado menos el punto con el que queremos concentrarnos. Or you can try another one thing, that is, I think lion, you all know the lion, Podemos tratar how también otras lion cosas. looks. Todos saben cómo se ve un Try león. to close your eyes, try to see a lion, and you shall see that you are seeing tiger, you are seeing sheep, goats, but not lion. Y podemos Right. tratar de cerrar ahora mismo los ojos, todos sabemos cómo es un león, tratar de imaginarnos un león frente nuestro, y vamos a ver que en nuestra mente van a aparecer tigres, gacelas, jirafas, you can pero try it. el león va a ser el que menos va a estar ahí. You can try it. This is a Pueden fact. tratarlo, es un hecho. This is a common. If you can think about only lion, then you are really elevated. Si que uno puede concentrarse y ver firmemente solo un león, entonces realmente uno puede decir que es muy avanzado. But situation of common general mind, what I am describing like this. Pero la situación de la mente de la gente común y corriente es como lo he descrito. Because always I am dealing with people. Siempre estoy conociendo This gente, is my duty. ese es mi deber. Throughout the world, I am moving. Asking. I am trying to understand the problems, and this is the common general situation of human mind. En todos los países, voy a muchos países, converso con la gente, trato de entender sus problemas y me puedo dar cuenta de que esta es una situación común de la mente de la gente. You know, in Srimad Bhagavad it is said, Ustedes saben, en el Srimad Bhagavad se dice, if you want to be in peace, you must have a mind which is free from anxiety. debes tener una mente que esté libre de ansiedades si tú quieres estar en paz. This is very clean. If very little anxiety is there, this means you are not in happiness. Sí. You are not in peace. Es muy claro, si es que uno tiene una pequeña ansiedad incluso internamente, uno no está en paz, no está tranquilo. Bhayam dityabhiniveshatasyapi shadapitasya viparjayo smriti tanmayayat buddha abhajatam bhaktaikayasham gurudevata. It is said that common general people have anxiety. This is normal and one general situation. Se dice que la gente común y corriente siempre está llena de ansiedades y que eso es una situación común. So,
very common thing. Maybe you are enjoying, you are dancing with, dancing. You are doing very enjoying the time. If somebody is coming and whispering that, do you have a red card? Oh yes, I have a red card. Oh, I am seeing one card smashed. Imagínense, ustedes están bailando, por ejemplo, felices en una fiesta y de repente llega alguien y dice, oye, ¿tú tienes un auto rojo? Sí, acabo de ver un auto rojo que lo chocaron. Maybe the broken car is not yours, Tal vez el auto... but your anxiety enters and your happiness gone. Pero tal vez el auto que chocaron no es el tuyo, pero en el momento que escuchas eso, tu ansiedad surgió y tu felicidad se fue. This is the fact. Ese es un hecho. So, peace means the mind free from anxiety. Así que paz significa la mente libre de ansiedades. And in Srimad Bhagavad it is described, the anxiety, the reason of anxiety is, is to love the body, not the spirit or soul. Y en el Srimad Bhagavatam se dice que la razón de las ansiedades es que nosotros amamos el cuerpo y no la mente, el espíritu del alma. Bhayam Dityabhiniveshatasya. Your first identification is that you are a soul. La primera identificación de uno es de que uno es un alma. Then second thing is your body is the one dress of your spirit. Y entonces el cuerpo es como el vestido del alma. In Gita, Lord Krishna is saying that Vashangshi Jirnani Yatha Vihaya Navani Grinhati Naro Parani Tatha Sharirani Vihaya Jirnananyani Sharirati Navani Dehi. As people are accepting or taking a new dress, living the unusable world. Same like this, your spirit is changing its dress when the present one is unusable. Se dice en el Bhagavad Gita, el Señor Krishna dice de que así como una persona deja de usar ropas que son inútiles, que ya no se pueden usar, y toma ropas nuevas, de la misma manera el alma, cuando ya el cuerpo es inútil, no se puede usar más, toma el nuevo cuerpo como su vestimenta. This is not your first birth. Este no es su primer nacimiento. Maybe this is not your last birth also. Y este tampoco puede ser que sea su último nacimiento. Before this birth, maybe you took birth hundreds and thousands times. Y antes de este nacimiento puede ser que haya tomado nacimiento cientos o miles de veces. Maybe after this birth you are going to take birth hundreds and thousands times. Y puede ser que después de este nacimiento tomemos cientos o miles de nacimientos más. And whatever you were, this is the result of the karma which you've done in your previous births. Cualquier cosa que tú eres hoy día es el resultado del karma que tú has realizado, de las acciones que has realizado en nacimientos previos. So, our soul is, traveling from this body to another body, then next body, then next body, to get the eternal love and happiness. Y así nuestro cuerpo nuestra alma está viajando de un cuerpo a otro cuerpo, a otro cuerpo, a otro cuerpo, en un viaje para llegar a obtener el eterno amor y felicidad. Happiness. Felicidad. This is a very confusing word, Es una palabra que confunde mucho. Somebody getting happiness by helping others. Algunos obtienen felicidad por ayudar a otros. Somebody getting happiness by killing others. Otros obtienen felicidad por matar a otros. Then what is the definition of happiness? Entonces, ¿cuál es la definición de felicidad? Somebody is getting happiness by, helping by money. Alguien puede tener felicidad por Somebody is ayudar con getting dinero. happiness by dowry. Y otro puede ser que tenga felicidad robando. Then what is the definition of happiness? Entonces, ¿cuál es la definición de felicidad? Very confusing word. Una palabra So it differs, man to man it differs. difiere, de hombre a persona difiere. But in Veda, it is said,
sukham me bhuyat dukkham me ma bhut. I mean, our eternal demand is, I want happiness, no sadness or anxiety can touch me. En los Vedas se dice de que hay una demanda por felicidad. Uno dice, yo quiero felicidad, eterna felicidad, y no quiero tristezas ni ansiedades. Listen, only happiness is not sufficient enough. Felicidad solamente no es suficiente. Maybe you have sufficient money, Quizás puedas tener suficiente maybe you dinero, have good family members, quizás tus miembros familiares son muy buenos, maybe you have good car, good house, quizás tengas un buen auto, una buena you casa, have good establishment, quizás estás bien establecido, but you have very strong disease. pero tienes una terrible enfermedad. Then happiness is gone. Entonces la felicidad se fue. Generally, people are thinking lot of money means lot of happiness. Generalmente la gente piensa un montón de dinero significa mucha felicidad, But money cannot take your anxiety. pero el dinero no puede quitarte las Money ansiedades. cannot remove your, money cannot give you mental satisfaction. El dinero no te puede dar satisfacción mental. Money cannot, make you free from all diseases. El dinero no te puede liberar de todas las enfermedades. Then what is happiness? Entonces, ¿qué es felicidad? This is a very mysterious question. Esta es una pregunta muy misteriosa. Happiness. I know I need happiness and I don't need any anxiety. Yo sé que necesito felicidad There's two y que things. no quiero Sukham, ansiedades. I want to say you one joke. Quiero contarles un chiste. I was just please take this like a joke. Por favor, tomen esto como un chiste. And there was a crazy person, and he was saying one person, there is a trick how to control your wife. Por favor, tomenlo como un chiste. Había una persona que estaba ahí y le dijo, estaba loco y le dijo a otro, yo tengo un truco de cómo puedes controlar a tu esposa. Then the person asked, what is the trick? Y ¿cuál es el truco? The crazy person replied, nobody knows. Y la persona loca le dijo, nadie sabe. The same here. Lo mismo aquí. Each and every person moving for happiness, but nobody knows what is happiness. Aquí lo mismo, aquí todo el mundo está queriendo felicidad, pero nadie sabe realmente qué es la felicidad. From the, karma, the work, what starts from your breathing. This is your first work. El trabajo, el karma, la acción empieza con la And respiración. this is your last work too. Ese es tu primer trabajo y ese es también tu último trabajo. After coming out from the womb of your mother, you have done the first work, that is, Después de salir del vientre de tu madre, tú hiciste la primera acción, el primer trabajo, and y eso fue. your last work would be, Y tu último trabajo, tu última acción va a ser. in between, whatever we are doing, that is for happiness. Y entre medio, cualquier cosa que estamos haciendo, eso es para lograr felicidad. But most people don't know what is really happiness. Pero la mayoría de la gente no tiene idea de lo que es realmente la felicidad. Srimad Bhagavad replies, El Srimad Bhagavatam nos dice, listen, if you love your body, then your happiness is gone. mira, si es que tú amas a tu cuerpo, entonces tu felicidad está finalizada. And if you really believe that your spirit is you, Y si es que realmente crees que el espíritu eres tú, then you shall get that eternal happiness. entonces vas a obtener esa felicidad eterna. Just a philosophy, Es solo una way filosofía, of thinking, una manera de pensar. that I am not the body, my soul or spirit is originally me. Es una manera de pensar, yo no soy el cuerpo, originalmente yo soy el alma o el espíritu adentro. I can give you another type joke-like sentence.
Les puedo contar otro pequeño chiste. Who is in problem? ¿Quién está en problemas? Who loves, that is such person is in problem. Sorry. Who loves? Aquel que ama, ese está en problemas.